హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఫిట్నెస్ అండ్ జిమ్. ఈరోజు థర్స్డే. సో మనం లాస్ట్ టైం పార్ట్ 1లో బైసెప్ రాడ్ మీద చేసాం. ఈరోజు మనం చేయాల్సింది సేమ్ బైసెప్ బట్ డంబుల్స్తో ఎన్ని వేరియేషన్స్ ఎలా చేయాలనో ఈరోజు చూద్దాం. మనం ఈరోజు ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ చేసేది బైసెప్లో బైసెప్ ప్రెస్సింగ్ క్రోల్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10. బిగినర్స్కి బైసెప్ డంబుల్ ప్రెస్సింగ్ ఎలా చేయాలంటే ఈ ఆర్మ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ పార్ట్ అనేది మూవ్ అవ్వద్దు, ఇక్కడ నుంచి ఈ పార్ట్ అనేది ఎల్బో అదొకటే మూవ్ అవ్వాలి. అది 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ఇలా ఈచ్ సెట్కి ఈచ్ హ్యాండ్ 10 into 3. ఇప్పుడు మీరు లెఫ్ట్ రైట్ హ్యాండ్ కౌంట్ చేస్తే 20 into 3. ఈచ్ సెట్కి వెయిట్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల రిజల్ట్ అనేది త్వరగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు డంబుల్ ప్రెస్సింగ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం చేయాల్సింది హ్యామర్ ఎలా చేయాలో ఎలా హోల్డ్ చేయాలని చూపిస్తాను. హ్యామర్ ప్రెస్సింగ్ ఇది హ్యామర్ డంబుల్స్ని ఇలా స్ట్రేట్ పట్టుకొని ఇలా చేయాలి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. అలా డంబుల్ ప్రెస్సింగ్ హ్యామర్లో చేయాలి. సేమ్ మనం బైసెప్ ప్రెస్సింగ్ ఎలా చేసామో హ్యామర్ ప్రెస్సింగ్ కూడా సేమ్ అలానే. ఈ ఆర్మ్ పార్ట్ అనేది మూవ్ అవ్వదు, ఓన్లీ ఎల్బో షుడ్ మూవ్. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. డన్. ఇలా 3 సెట్స్. ఈచ్ సెట్కి వెయిట్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయడం. ఇప్పుడు మనం చూసింది సింగిల్ హ్యాండ్. అదే సేమ్ డబుల్ హ్యాండ్తోనే సైమల్టేనియస్గా కొట్టాలి. అది ఎలా చేయాలో నేను చూపిస్తాను. సేమ్ డబుల్ హ్యాండ్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 లాస్ట్ వన్ మోర్ 10. ఇది డబుల్ హ్యాండ్ అట్ ఎ టైం చేయాల్సింది. నెక్స్ట్ డబుల్ హ్యాండ్ 1 టైంలో చేయడం. ఇది థర్డ్ వేరియేషన్లో డంబుల్ ప్రెస్సింగ్లో. 3 4 5 6 7 8 9 10. డన్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం చేయాల్సింది హ్యామర్ ప్రెస్సింగ్. హ్యామర్ ప్రెస్సింగ్ హ్యామర్ పొజిషన్ తీసుకొని 2 డంబుల్స్ సైమల్టేనియస్గా 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 అలా 10 into 3 ఈచ్ వేరియేషన్కి వెయిట్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల రిజల్ట్ అనేది త్వరగా ఉంటుంది. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 into 3 వేరియేషన్స్ ఈచ్ సెట్కి వెయిట్. ఇప్పుడు 7.5 నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెయిట్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల రిజల్ట్ అనేది త్వరగా ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం చేసేది ప్రీ చైర్ మీద డంబుల్ ప్రెస్సింగ్. సింగిల్ హ్యాండ్. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 అలా 20 into 3 వేరియేషన్. సేమ్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 లాస్ట్ వన్ మోర్ 20 ఇలా 3 వేరియేషన్స్. ఈచ్ సెట్కి కాన్స్టెంట్ వెయిట్ కూడా కొట్టుకోవచ్చు ఇది, లేదంటే వెయిట్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ సైజ్ అన్నది అప్పర్ మజిల్ పార్ట్, ఈ పార్ట్ సైజ్ అన్నది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇందులో ఆమెర్ ప్రెస్సింగ్ సింగిల్ మళ్ళీ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ఇప్పుడు మనం చేసింది ఆమెర్ ప్రెస్సింగ్ ప్రీ చైర్ పైన. బిగినర్స్ కాబట్టి స్లో చిన్న వెయిట్ 2.5 or 5 ఇంకా 7.5. 5 is the minimum weight. అదే లేడీస్కి అయితే 2.5 నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. ప్రీ చైర్ పైన ఆమెర్ ప్రెస్సింగ్ చేస్తున్నాం. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ఇందాక మనం చేసింది సింగిల్ హ్యాండ్, ఇప్పుడు డబల్ హ్యాండ్. రిజల్ట్ అయితే సేమ్ బట్ డిఫరెంట్ వేరియేషన్. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. సెట్కి ఇది
ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి వెయిట్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల ఇంకా మంచిది. డబల్ హ్యాండ్ ప్రెస్సింగ్ ప్రీ చైర్ పైన 2 3 4 5 6 7 8 9 last one more 10. డబుల్ అండ్ హ్యామర్ ప్రెస్సింగ్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 into 3 వేరియేషన్ హ్యామర్ ప్రెస్సింగ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం చేసేది ప్రీ చైర్ మీద హ్యామర్ ప్రెస్సింగ్ डबल हैंड 1 थोड़ा टेढ़ा है देखो इसमें 2 3 4 5 6 7 8 9